Hello, it's this nightmare again. Vähän näyttääkseni, en tiedä miksi, mutta vittu mikä jotte. Koska en saa millään muulla tavalla tätä toimimaan. Mitenkään älykkästi. Olisin vittu kokonaan tankki pistää, mutta en tiedä jo aikaisemmin. Hämit. No meni jo, muistankaan sitten. Pippeli. Laitat sieltä tänne diskoon sen päälle, mä saan kuulua peliä. Anneli Jakobsen. Ilpertausten. Teen silleen taktisesti, että mä niin kun kuuntelen täältä Discordista ja katon kuitenkin tuot vitsin kautta. Okei. Koska vitsistä oikein ei voi katsoa, kun muutama kuulee itteni tuplana, se alkaa ärsyttää. Aivan. Tää on sen verran hidastempoinen peli, ettei haittaa, vaikka tulee äänet vähän viiveellä. Tossa siskon mä keittoon. Käyn nopeasti nyt keittiössä katsomassa, kiehuuko jo peruna. Tulen ihan just takaisin. Vielä vähän sääntöä, koska no. Noin. Nyt on kaikki taas nätisti. Exit really instantly. Missä right mouse button on one left. A penny saved is hardly worth the effort. Puzzle talk to other characters, they will give you clues. Avoid cliches like the plague. Yeah. Ammunition is present, so don't waste it. Puzzle driving others in a crazy, illogical ways. Every game often, especially before trying something crazy, illogical or dangerous. Mikä toi tuossa?
Joka päivä alkaa. Tervetuloa takaisin. Just tuli niin lukemassa näitä vihjeitä. Ja taas pitää lukea aikaisemmin, mutta koska asiat meni miten meni, niin... Mikäs tämän päivän agenda on? No, pitää kai käydä kysymässä siltä yhdeltä sedältä. Hello, dear. How did you hear? Someone exterminated the wasp woman. Exterminated. Got it? Oh my. I used to be such a card. Everyone in the Glee Club Joo, mä thought tollesin so. sen siinä Oh, I kohtaa. haven't lost Mietit, it. että se oli vaan semmonen, että sä niinku hehe looteen tän ja sit loadaan uudestaan. Sä jätit sen siihen. Joo, jätin sen siihen. No hei, ei tullut mitään rangaistusta, niin... You know. Joo. Ei se vaikuta mihin endingiin kävissinkö mitenkään. Enpä tiedä. Aina mitä vaan siltä vaan kuulee, että miten se on kiimainen niin ampiaisia kohti. There now. See how easy it is? Mitäs täältä nyt sai, kun tällä antoi lenkkareet? Antoi vähän vihjeitä. Ja avaimen. Swell! Se avaimen. Here's the keys to the broom closet at Geen Memorial. That's where they meet every day. About 3:45, as soon as everyone has gone home. Sometimes I hide in there beforehand. Ai niin tässä oli se Daddy, vitun se I see some hautausurakoitsija stuff that's tyyppi ja real nää. nasty. Joilla oli vitun Take it silteri from päässä. me. Eikö se You ottanut made a hotelliin se good sama swap. tyyppi tai jotain? Juu. Joo, muistan. Kiva kun tälleen hämärästä tulee silleen vähän pieniä asioita sieltä täältä mieleen, että niinku niitä tässä niinku näitä hahmoja on, niin Tarveshockmaster, mitä kuuluu? I take it you wish to be initiated into the mysteries of the Order. seuraava tehtävä, kiitos. Yes, I want to know what you know. Very well. Know then that securing the application was but the first step on your road to enlightenment. Now you must complete a series of tasks to prove Montas päivää tässä your pelissä worthiness olikaan as muistaakseni? an initiate. Koko viikko What kind of muistaakseni. tasks? Et 7 päivää. Minor pranks Okay. really Tai ainakin perjantaihin asti. difficult. 5 siis. More tests of wit than prowess. But to complete them you must, if you wish to enter these walls. Minor prank, eh? I'll bet. What have you got in mind? There is in Harvest a man named Mr. Johnson. He Mr. owns a Johnson. tucker. It is his pride and joy. I should like you to put a scratch in it. A scratch. That's all? As I said, a minor prank. Mind you, you're not to damage the vehicle. Really put a single scratch in it. Once you have done so, return here, and I shall give you your next task. Olisi, että tässä päivässä on useampi täski sitten. Juu. Joo. Mä muistin, että tää oli just se yksi taski, mitä piti tehdä, mutta mä en vaan tiedä, että milloin se oli. Muistan myöskin 2 muuta taskia, mutta en tiedä, oliko siinä sitten kaikki. Alkoi joku 4 tai muu vastaava. Okay. Tosiaan muistan vaan silleen pieniä asioita vaan sieltä tästä pelistä. Mä en niin silleen kunnolla muista niin alusta loppuun ihan kaikkea. Katsotaan, mitä tänne kuuluu. Ei yhtään mitään. Ruumis on sentään korjattu pois. Häh? Ruumis on sentään korjattu pois. Jep. Okei. Nopea vilkaus tänne. Ei, täällä pitäisi kaikki olla ihan jees vielä. Tää tuli vissiin Fantasmagorian jälkeen vissiin. Muistaakseni juu. Fantasmagoria taisi olla... Tää oli 96 muistaakseni, ehkä 97. Sitten niin Fantasmagoria tuli 95-94, sanoisin. Mä mietin, että eikö Fantasmagoria tuli 94, tai tuli yli 95 tai 96 tai jotain sinne. Katsotaan. Mulla oli äsken jokin, kun kiinnostui, että mitäs noi kirjoittaja ja ohjaaja on tehnyt muuta, niin ei Kun mietin vaan, että niinku, tästä tulee hyvin paljon niinku mieleen just näistä jutuista niinku mieleen Fantasmagoria silleen tietyllä tavalla. Että tää niinku mun mielestä selvästi ottanut ainakin vaikutteita siitä pelistä. Että... Mut joo, tää tuli alun perin 96. Joo.
Käsin 94 tai 95. Tässä on vielä. Se on kuitenkin aika pikselimössä väli kuitenkin. Mäkin. Ja se on, sama nimi on myöskin yhdellä albumilla, jonka Nobuo Matsu julkaisi vuonna 94. Että tiedetään. 95 tuli eka Fantasmagoria. 95. Tää tuli sen jälkeen. Missä luulet, että olisi järkevä käydä? Vaan tekemään täskiä ehkä ilmeisesti. No miten sinne pääsee, se on se oma juttunsa, koska jos sitten armuttaa suoraan, niin sitten joutuu tappelemaan sen Johnsonin kanssa ja sitten kuolet heti. Ai, siinä on semmoinen, että se Jonsson pitäisi saada aika pois sieltä vai? Joo, tai enemmänkin, että se pitää tehdä yöllä. Mä tiedän, miten ne pääsee, mutta se on taas oma juttunsa. Okei, tässä oli silleen joo. Aina viimeitä tiedin niin, että täällä niin tapahtuu jänniä. Niin, ethän se ainakin sit, mä en sit tiedä, että pitääkö sinne vielä mennä, mutta ainakin se tuhopolttapappahan sanoi, että vaikka se TV-asemalla vielä kun kerkeä. Sä huitat sillä. Koska painoin vahingossa. Okay. Ja... Mitä? Asteet! Huh? What? Screwing in the school broom closet? What will people think? Are you blackmailing us, you little shit? Calm down, Mr. Harrell. Stephen would never do that. He's a smiley bear. But we should give him a token of our appreciation for his silence. Here, Stephen, take this baseball bat. You'll find it quite useful. Varmaan on, juu. Niinpä kysyssä on. That a boy. Take the bat. However will I keep the children in line now? I have a spare I can bring in tomorrow. Unless you'd prefer a chainsaw this time. I'll talk to Mrs. Phelps. Tämmönen sai pesäpallomailan sit kun täällä käy tolleen. Eikö sulle se, että lapio on tehokkaampi, kun se onkin terävä metallinen pää kuitenkin siinä? Kertoisin jos tietäisin, mutta kun en tiedä, sehän se vitsi onkin. Ja vielä pesäpallomailla. Jee, nyt sinne pussailemaan sinne sulkaan. Mut joo, olisi ehkä pitänyt puhua näille vähän aikaisemmin, että olisi tietty, että kuka on mitäkin, mutta me molemmat ainakin tiedetään vai mitä. Nainen on psykopaatti, mies on kiimainen, se on se vitsi. Tää on normaalia. No normaali tällä pelillä. Mut sit Villen tapauksessa Ville on molemmat, psykopaatti ja kiimainen. Ei yleensä molempia samaan aikaan. Miten mä pääsen vittuun täältä? Help! Sä vaan noin vaan lähde koululta pois. Mistä tuon kameran edes sai? Se saa sieltä poliisiasemalta. Se pitää ottaa sieltä sit samalla, kun siellä käy yöllä. Siinä piti ottaa monta asiaa mukaan. Okei. Jos ei ollut liimattu kiinni lainausmerkeissä, niin se piti ottaa mukaan. Joo. Kuinka sä alusta vaikka tätä pitäisi ottaa sillä varalla, että pääsis puhelemaan niiden henkilöiden kanssa vai käydäänkö vähän myöhemmin vaan puhumassa? Jos ei muuta, niin saadaanpa nähdä, että millainen koulutusta se on, niin Harvestilla on.
mä muistan tosi hämärästi. Eikö muista yhtään, että tää piti tehdä. Mä tiedän, että tänne pitää tulla hyvin paljon myöhemmin. Joo, mä muistan kans jotain semmoista pientä, että tonne tullaan tosi myöhään tonne Kryptaidessa. Silloin kun se yksi todella jännä asia tapahtuu. Pitis tuolla muiston penkillä, tai halutais mä penkillä tehdä jotain? Penkillä ei muistaakseni ollut mitään, mutta katsotaas. Ja ainakin, että tuossa haudassa tehdään juttu. Joo, no veikkaan sitä haudassa. Mun hämärä mielikuva, että tuossa penkillä tai tolla tehdään kanssa jotain. No, ainakin olisi tuossa noin yet another resting place amongst the graves. Hei. Hassu. Hassu juttu sattui matkalla Kremliin. Aspiriini, koffi, vitamiineja, ampua. Aha. Joo, niin täällä pitäisi tätä kautta mennä sinne. Että miten me saanti siitä kaikki tarvikkeet on taas oma juttunsa. Helpostais vaikka hotellilla. Let's get off the last being Jonathan A. Rancliffe checked Monday. Joka oli samalla myöskin yksi hautakivistä. Jännää. Stephen. Who are you? I am Daniel Moynihan, sattuma? mortician and proprietor of the Wayward Hotel. Most people ask me why I don't remember their names. Well, you always were a kidder, Stephen. Besides, as one who deals with the dead, I try not to involve myself No in hei, the affairs jos on of budjetti the sillä tasolla, niin pakkohan Your sitä. loss of memory is of no concern to me, true or false. Ironic, considering my recent involvement in a charity event. What are you talking about? My complaints were central to the scheduling of the upcoming Harvest Bake Sale. I'm gratified the Order of the Harvest Moon got involved. The proceeds will certainly help cover my losses. This bake sale is a joint effort of the Harvest PTA and the Order of the Harvest Moon. The proceeds will be used to set up a fund for transients. In other words, bums and societal rejects without families who wander into Harvest uninvited. Then the Order is setting up shelters for the homeless? Not shelters. Graves. You see, a great number of these hobos die while passing through. Don't ask me why, it's what those people do. Use your common sense, Stephen, memory or no. If they were involved in setting up homeless shelters, then why would I be involved? And why would I be sustaining losses? It seems that, like some elephant's graveyard, people of low station come to Harvest to die. They simply drop dead, penniless, and they all need burials. God knows, by putting these people up at the Wayward Hotel, I do more than my fair share. So why must I pay for the coffins and burial materials as well? My losses to the dead are substantial. Hopefully the bake sale will offset some of them. As owner of the only hotel in town, I do my best to accommodate any hobo who straggles into town, vacancies permitting. I really don't recall. We get so many low-life dregs passing through here, I can't remember every little death that occurs. Huh. Are there that many? As I said, sliced open on a mortician's slab, every corpse looks the same. Red and juicy. But surely you'd remember if these deaths were an unusual occurrence. You sound like you're launching some sort of investigation, Stephen. That would be most unwise.
They're spouting gibberish. Vittu. Harvest. Jaha. It seemed... Mäkin sanoisin, että se gibberish, kun sanotaan this makes harvest. sailing. Then Not Kun so. se ei ollut tarpeeksi niin kirjaimia, että olisi pistänyt N. Ja jostain syystä se mahtuu 1000. As always, the Order of the Harvest Moon has taken the lead in addressing our societal ills. Through their sponsorship of the blood drive and the bake sale, the lodge ensures that all our needs are met. needs, such as... Pardon me, there are corpses to prepare, and my losses have been substantial of late. If you're sincerely interested in the Order, however... Why should I be interested, Mr. Moore? Of all the spots in Harvest, the lodge is the most prominent, literally and figuratively. It is the ambition of everyone here to join, and join you must to attain wisdom. What kind of wisdom? If I knew, I'd be a member. I have the feeling you have what it takes to join the Order, Stephen. We all believe that. Whether or not you live up to your potential is up to you. I'd say it's been a pleasure, but I find the company of the living so wearisome. Somewhat ponderous console radio evokes the early era. Jaha. No. Käypä sitten mortuorissa ja katsotaan kuinka nopeasti toi jätkä teleporttaa. Waywar. A pair of comfortable looking sofas. Hyvin telttuja muovikasveja. Mitä? Ja mitä sä sanoit äsken? Niin, että ei sentään löydy hyvin You kasteltuja can't have muovia. it, Stephen. I need it for my work. And may I say you're a... I was only gonna... Indeed. Tai And have you any... Security. I'm afraid that's not good enough. I need that glue for my work. Sori, vielä yhden kerran pippaa. Ei löydy hyvin kasteltuja muovikuppeja. Juu. Vielä ainakaan. Myöskin tosta Hannasta vuotaa verta. No, laivo Suhanna. Ehkä auttaisi urakoitsija tarvitsee verihanan. Hilmakos sinulla on se vitun blood drive. Young man, we really have nothing to say to each Käyn other. taas keittiön puolella tuun I kohtaan have tässä. this feeling your image shall soon adorn my slab. Jaa, siellä ei ollut mitään. I'd say it's been a... Ei sori, keskustelin taas ton kanssa, niin en kuulu mitä sanoit.
Just before Shepard, Julian terrified. Out of the pitiful stained glass window in which a man holds a scythe in one hand, little power of the other. Oh boy. Please excuse the mess. They've done wonders with the upstairs bedroom, but this garage defies color coordination. Hyvin lupaavaa. A fire truck with a lovely shade of pink. Sellaista. Pickers at the fence gleam with a fresh coat of white paint like clean-cut soldiers standing attention defending truth, justice, and the American way. Hello, Steve. Welcome to the House of Flame, as we like to call it. Oh, cut it out, Spots, honestly. Once he gets barking, a good piece of meat is the only way to shut him up. There you go, Spot. So, Steve, bet you don't remember me. Heard about that short in the old wiring. I'm Fire Marshal Sparky, head of your fire department. Why do you hear about my memory loss? Don't be silly. Everyone thinks that amnesia kick is a scream. Well, you always were a kidder, Steve. Besides, it's my job to keep abreast of developments in the community, to better serve you, the public. I'm sure you'll be thrilled when you learn of the many civic improvements we have planned for your fire department. Such as? Well, don't tell any of the others, but I've secured a bolt of the most divine moth material. I've hidden it because, well, if any of these Marys got a hold of it, it'd be gone in a jiffy. So I'd rather keep it hush-hush. I'm going to make new drapes for the firehouse, and if I have any left, cross your fingers, I'm going to make everyone matching mauve pillow cozies. Those are civic improvements. Don't be such a party pooper. We're talking about our future. Besides, we haven't had a fire in Harvest since the newspaper building burned down. Though I'll admit that the Wasp Woman's place is one big accident waiting to happen. Isn't that right, Spots? Some people think all we do is sit around, fetching examples of manhood for our own amusement. Nothing could be further from the truth. Why, just the other day we cited Tetsuo Crumb for fire code violations. All the dried-out paper wasp nests clustered around our wooden house, why, it's a chemlog just waiting for the right faggot. Believe me, none of us wants to see another fiasco like the Sentinel fire. A dreadful affair. You wouldn't think that a brick and steel building with a sprinkler system could go up that quickly. Oh, please. Dwayne was glad enough to see the thing go up, and so was McKnight. If you could get into that safe in his wall... Forget it. Look, Steve, as far as I know, the fire was an accident. Let's just leave it at that. Now don't you go moving. Bye-bye. 7835, code 6, 105 North Avenue, 52.
don't convert. Don't bother me, I'm sketching. Oh, look what you made me do! Okay. Too busy drinking and smoking, they ignore you. A silver tucker with a yellow interior. Odd, no one's running cameras. Corny Western backtrack over the Longboard TV. Very primitive form of mind control. The show isn't compelling, or no one wanted to be taken out by a friendly fire. Stay tuned, buckaroos. There's more to come on Range Riders Cowboy Roundup. So don't go away. And what's your name, hombre? Steve. Steve's a swell name. My dog's name is Steve. Miten toi tuo mieleen Chris? Would you like my autograph, Steve? Here you go, then. Violence? What red-blooded American doesn't? Nothing like an exploding head to get the blood pumping. Literally, that is. Even so, do you think society pays a heavy price for the violence in the media? Of course they pay a heavy price. Just look at the net profits. They'll line up around the block to see a good slaughter. Now, excuse me, we're going back on the air. Hey, sport. This is a private office. Yeah, I know. McKnight. I own and operate this station. Have you brought me some news for tonight's broadcast, or... I've lost my memory. That... The hell it is! You always were a kidder, Steve. Any real news to tell me? Actually, I was just wanting to know more about the TV station. Hey, WHAR is the only television station in Harvest. Since the old Sentinel went under, what with the newspaper building burning down and all, we're golden. Nobody competes with us, sport. Partners. I run the whole show solo, pal. Don't hurry. Mites täällä on homma edennyt? No, saatiin ainakin sen länkkärin nimmari. Joo, se piti tuolle veljelle vissiin. Joo. Mites siinä saa aikaan? Katsotaan. Big what, Steve?
Yhdysvaltain sota-odottaa Big what? Sano vaan Big Wolf. That's right. Maybe you'd feel better if you stopped watching. Maybe you'd be quiet with a steak. What? Just leave me alone, Steve. Good. Good. Kyllä. Eikö se pitänyt vielä antaa ne tässä kohtaa? Big what, Steve? Eipä ilmeisesti. Nyt tässä kohtaa vielä, ei mä haluu sen mimmarin, sit huomenna, ui vittu, tosta kyllä saa sen mimmarin. Otapas kun katselen mun muistipankeista, että miten tästä oikein pitikään mennä. Ves se sun Mind Dungeoni vai? Juu, joka yllättää näyttää niin Steam-oppalta. Veti PDS-et. Mistä on frisbee saanut tuolta muuta? Se vaan on siellä. Se vaan on. Se mä ajattelin, että onko se joku tärkeä itseni, kun se silleen taunttaa siellä, että sä haluat mut. Mitä sun muistilokerot kertoo sulle? Se kertoo, että tää on jotenkin tärkeä. Jostakin tullut Manhole-cover. Onko sitä Manhole Operista, se pitää sillä vissiin mennä sitten? Joo, Sinne Johnsonin viemäri. Se piti ensin luupata irti vai? Juu. Piti se pääty vähän luupata. On ihan miehreijän nostati. Keswordissa tuttu itse. Tämä oli kyllä niin moni hyötykäyttäinen kuin se Manhole Opener kuin siinä pelissä. Aidosti. Nightfall descends upon harvest. Sitten se muuttuu mustisesti yöksi, kun sä saat Manhole Opener. Juh. No, kun on se tärkein osa, niin mikä jottei. Miten sit jos onko sit se D1 ja voi hakea ton tuolta? Mahdollisesti, kysymysmerkki. Sitten herää kysymys, miten sitten tää Day and Night Cycle sit saadaan käyntiin kakkospäivänä, jos sä oot jo hakenut sen? Varmaan se sitten menee automaattisesti. Okei. Se onkin paras arvaus. No, pitää kai joku kohta testata. Hiiskelymusaa. Missäs muutoin se yksi hippari muutoin on? Tämmönen Manhole. Pistää paskaksi. Epäs käyn taas keittiössä hipeilevässä noita mun siskon makkaroita. Juh. Kokonainen vitun doli.
Mistress of Thunder. Sitten autotalli. Joo. Ja nappasin samalla itselle niin Pitchforkin ja Dolin. Okei. Jostain syystä tällainen mahtuu Steven taskuun. Salajuttuilla on niin kuin hyvin painavia juttuja kiikuttaa. Niin onks toi... Mikä se on suomeksi toi värkin nimi? Mikä toi nimi oli suomeksi toi tommonen, millä nostellaan painavia juttuja? Kertois jos tietäis. Jos googletan, onko se, mä en halua sanoa sitä ääneen, jos on väärä. Joo, on se nokkakärry. Eikö toi nokkakärry nimeltään suomeksi? Oli se. Se taisi ollakin. Silloin töissä joutui käyttää, kun jotain isoja kuormia joutui viemään jonnekin varastoon. Tai kuljettaa jotain vanhaa jääpala tai jotain jääkaappia pois, niin piti käyttää nokkakärryjä. Jaha. What are you doing here at this hour, Mr. Mitä sä appiukko siellä hautaa? I'm burying our cat. She passed away and I'm burying her. Go away and mind your own business. Then, where's the cat? I left her at home. Now leave me alone! Mites sä hautaatkin sen? Ei voi vielä. Älä huoli, kyllä se tullaan hautaamaan myöhemmin. Omalla tavallaan. Hei homo, mä tein sen. You have completed your first task. Now that you've scratched the tucker, you may proceed to your second task. You will steal a bolt of fabric from the fireman and bring it to me. Bolt fabric? Mitä niinku bolt of fabric tarkoittaa tässä tapauksessa? Se on en tiedä miten sitten tarkalleen suomentaa, mutta niinku kun tää niinku tietty määrä fabrikkia, eli niinku esim... Mitä nyt voisi sanoa? Verhoja, niinku esimerkiksi verhoja tässä kohtaa, niinku niinku sellainen pätkäverhoa. Okei, kun mä mielen vaan boltin niin kuin sähköterminä silleen, että se on niinku bolt of lightning tai jotain vastaavaa. Lightning bolt. Niin. Englanti on hämmentävä, on niin monta samanlaista, että samaa sanaa käytetään moneen kohtaan ja sitten niin jotkut sanat taas kuulostaa toisilta. Hetkinen, niin eikö tää yksi päivä tässä vai? Juu. Toi vaan taas yksi päivä vaan täytettiin arvottaa, mutta se vaati vähän kikkailua. No se varmasti tarkoittaa, että pitää tehdä 2 päivää tai sitten ehkä 3:skin. Harmi kun seikoi näkemässä palomia. Jonne harvesterin parhaat hahmot. Welcome to our order. The hand that grips the knife is Stephanie. Mikä se oli? En tiedä. Kuvan brrrr. Se oli vähän niinku se suhina silloin. Silleen niinku, että se ei mitään helvettiä ketään suhina on. Jep, kuuluu vaan.
Käyn taas pyörittelee mun makkaroita. Juu, minä vien tässä eteenpäin sit sen välin. Hello, dear. How are you today? By the way, I spoke with Mr. Johnson and he's livid. Seems someone scratched up his priceless tucker. If he finds out who, there'll be heck to pay. Edna's daughter Karen has disappeared. Karen was playing outside as Edna closed the diner, and that's the last anyone saw of her. I haven't the foggiest idea. All I know is she went missing last night. But Steve, this isn't something you want to be concerned with. Trust me. You should be concentrating on joining the lodge, not some missing girl. Isn't a lost child everyone's concern? Then let everyone worry about it. This is nothing but a waste of time for you. If you spend your time in Harvest looking for Karen, you'll regret it. My time in Harvest? You talk like I'm a visitor, Mom. Don't be silly, dear. Don't forget to put the papers out for... No. Hey, Steve, you've been doing a swell job putting the paper out in the morning. You just keep doing that and we... Morning. Thank God I found you. Are you all right, Karen? I want to go home. Could you take me to my mommy's store? Or to the policeman? Can you tell me who did this to you? Mr. Potsdam told me he'd hurt my mommy if I told. He won't do anything, I promise. Tell me what happened. He made me play house. Then he dug a hole. Please, I just want to go home now. Please. Can you tell me your address, honey? I don't know. Just take me to the store or the policeman. Please. Mommy said to go to the policeman if I got lost. And I'm lost. Bye-bye. Yeah. Hello, DNA. Oh my God. Karen. Thank God. What happened? Found her in the graveyard. She was buried alive. And she claims Mr. Potsdam was responsible. Thank you, Steve. Thank you from both of us. Here's the reward money. Take it and go. I need to be alone with my baby right now.
Jutellaanpas vähän. Girl looks stunned and zombified. House gets a lodge. Even the paper house looks stunned and zombified. My goodness, class, this is Stephen. He used to be a student here at Gein Memorial. Say hello, class. They're reticent. The educator's greatest problem today is the apathy of the students. What's wrong with their heads? I can tell you in one word, Stephen. Discipline. Thank goodness you weren't a sulky bear. You were always a smiley bear. Then you remember me? Not as such. So many pupils, Stephen. They come and they go. But I can always spot those who were nice boys. You can tell from the forehead. The lobes. Right, class? I'm glad you stopped by, Stephen. Would you care to say a few words to the class about civic responsibility? Not really. I was just passing through. Oh, but you must, Stephen. A positive role model might be just the thing to inspire these little monsters. Stephen, have you any questions for me? Or shall I continue with class? Yes, I do. Ask away then. Can you tell me anything about Harvest? Harvest was founded by the Order of the Harvest Moon about 100 years ago. For what purpose? Why, I'm sure you'd have to ask them. You'll find the members of the Order at the lodge. This lodge, what do you know about it? The building itself, like Harvest, was constructed with a specific purpose in mind. That noble intent is known only to those within the Order. You're at about the right age to join them, Stephen, and you will do so if you care about your future. We don't practice corporal punishment here. I've never believed in that old adage, spare the rod and spoil the child. A rod is too thin, but a baseball bat? That bridges the generation gap quite nicely. Uh-oh. Oh dear, Colonel Monroe is conducting another air raid drill. Everyone into the hallway, quick! No, Peppo ei nähnyt hauskinta kohtaa, mutta nojaa. Kyllä se varmaan tän muistaa kuitenkin. If an A-bomb hits, what good is it gonna do to duck and cover? Koulun tuomikello. My stars, that was exciting. Niinpä oli. Stop by anytime, Stephen. Steve, good of you to drop by, big guy. Haven't seen you since graduation. A lot of changes, I hear. You could say that. Good, good. That's a nice part of my job. Turning fine young men and women out into the world, and then watching them prosper. Of course, I was able to reach more people at the old Sentinel, God bless her. But then again, I never got to see the results of my work up close before. Who are you? You know very well I'm Mr. Harrell, principal of Gein Memorial. Steve, I've heard about this amnesia nonsense. I had hoped you'd be in the lodge by now, fine young fellow like yourself. But now, I think maybe you need a little more quality time. Mr. Johnson says one of my pupils scratched his priceless tucker. I must say, I was relieved when I learned he had no evidence pointing to one of my kids. If he had, some lucky boy or girl would have been in for some quality time. Say, congratulations on finding Karen Fitzpatrick. Don't know how you did it, but if I were still publishing the Sentinel, you can bet I'd run a full profile on you. Boy, I sure miss the old newspaper. The sheriff never did investigate that fire properly. Call it a newspaper man's instinct.
though I can't imagine why Sheriff Dwayne would cover up anything. I mean, the only ones who stood to profit from the newspaper going out of business was the owner of the TV station, and Mr. McKnight had an airtight alibi. Still, if not for the fire, I never would have wound up as principal of Gein Memorial. Gein Memorial? Sounds like a cemetery or a hospital, not a school. This institution was named for a great man, whose first name escapes me. He epitomized the great potential within us all, big guy. I hear there's an honorary plaque commemorating him within the lodge. Why do you keep calling me big guy? A sign of respect, lad. As principal, my station is higher than yours now, but you never know what the future holds, so you should always hedge your bets and pay tribute to your inferiors. You never know who will come to power, or who, even now, wields it behind the scenes. For all I know, you might already be a member of the Order, with access to the lodge. If that were the case, you'd be my superior, and I'd be all that much better off having shown you respect and spent some quality time with you. Hyvin se sanotaan lauseen quality time. What do you mean, quality time? Some, like Miss Whaley, favor stern discipline, corporal punishment, as a means of socialization. Myself, I temper discipline with love. Quality time can be such a warm, sharing experience. After just a few sessions, you'd stop this amnesia nonsense and become a productive member of society and a fit candidate for the lodge. No, just ainakin niin toivon ainakin, että Krisus näki jossain jännittävän kohdan, mutta eipä varmaan. Kävit se jo paloasemalla. Born some quality time, the greatest gift I can bestow upon you as your former principal is a word of advice. Join the Order of the Harvest Moon at any cost. Within the lodge lies your future, and without dust. Nice. Surely mine is the most important position in Harvest. The ability to mold young minds. That's power. You might think Sheriff Dwayne's the most important man here, big guy. But he only deals with my failures. When I do my job right, the sheriff never sees a thing. Drop in again soon. Adult education is a wonderful thing, as is adult quality time. Quality time. Quality time. Joo, musta tuntuu, että se on ollut ihan tarpeeksi sitten täällä kaapissa, kaveri. Ahaa, sitä piti painaa, että mennään. Ja en tiedä kuinka iso aikajuttu, mutta pitää olla semi-nopea. Fire statione. Tuon Steve, sinne, Steve. Pyrax, kyllä. Miten niin panikoin? Sinä panikoit. Aju, myöskin löysin niin sen yhden skidin. Ootsä käynyt vielä moikkaus palomiehiä tässä? Juu, sitä mä kävin vähän aikaa sitten jo. Noniin. Ja siellä vähän piirteli. Juu. Vähän hekottelin myöskin sille yhdelle kuvalle. Ei ollut Jatkaen.
Okei, Chris Utto, tuosta oot hereillä. Hänet se muuttaa isää vai? Jep. Tämmönen makkari. Yep. God damn it, Chris, where the fuck are we? Tiedätkö muuten sen yhden Deltarune-miimin? Jossa Susi kääntyy silleen Chris hahmolle, että God damn it, Chris, where the fuck are we? Ja niin hyvin nopeasti suostun kuvan niin koskien sitä. Tai just sitä kohtaa. Exotic love equipment. No, leave that there. If any of it turns up missing. Marv, what's going on in there? Go. Go! Go where? What? No! Go. Steve, is that you? Come to see your poor old dad? Are you my father? Really? I don't remember you. Please. I'm not in the mood for jokes. I'm serious. Why won't anyone believe me? Well, you always were a kidder, Steve. Just don't make me laugh now. Remember the stitches. My God. What has she done to you? She doesn't know you're here, does she? Does she? No, I had to break in. What the hell is going on in here? I know it's a mystery to you. The sacred things that husbands and wives do behind closed doors. Maybe we should have that special father-son talk. Especially now that you're getting married. Kumpis Peippo? Mitä se kysyi? Mä söin keittoa. Something like that. But listen. I can't talk very loud. It's the tracheotomy. When a man and a woman love each other very much, they go into a room alone and shut the door and bolt it with at least 3 locks and prop a chair under the doorknob so no one can get in or out. Then they take off their clothes and get out a wide variety of scalpels. Some curved, some short, all of them sharp. Tääni on vähän outo tässä, kun and then the man climbs on the woman. And then they... with the barbed wire, they... That's all right. Don't get worked up. You need your rest. Yes, rest. But why did you come? You must have had a reason for risking it. I need some meat, and Pat won't give me any without your signed permission. Good old dependable Pat. Here, son. Here's my signature. Take it to him, and you won't have any problem. Now go, son. Go quickly, before she comes back. This is no time to talk gibberish. Get out of here. Now! This is no time to talk. Yeah. This is no time to...
Sä nyt kysyä jo tällä livenä. Mä haluaisin vaan kuulla mitä se... Esimerkiksi tossa sanoo mitään vittua. Mä haluaisin vaan kuulla, että olisiko jos on mitä... Vai olisiko jotain tyyli, mitä minä huutasin tyyliin. Mitä vittua! So, your father okayed the meet, huh? How's he doing? Glad to hear it. Here's your meat, son. You run along now. A new shipment of animals has come in and it's time to start cutting. Kyllä sun aivot on lähellä blue screenia. Sit. Nightfall descends upon harvest. Nopea hilpaisu kotona. Save game. Aivan, ilta. Myöskin mun suosikkiaika päivästä ilta. Tai suosikkipäivä illasta päivä. Ei Krisu! Krisu, katot sä! Okei. Mä kyllä nähdä mitä tapahtui. Koitin näyttää niin yhden kuoleman, mutta jotain tapahtui. Okei, kokonaisuudesta jos mä sen nyt toimimaan. No, tässä leikkaa niin nopeasti. Jos vaikka klikkaat liian nopeasti. Mut kun mä klikkaan vaan yhden kerran. Dammit! Juu, ei onnistu. Siinä pitäisi olla isompi animaatio, mutta kun vittu ei vaan peli toimi. Eikä ole mitään muu takanappia, millä sen voisi aktivoida. Se on vaan hyvä, ettei nähnyt. Hiljaa, pelkuri! Ai. Jaha. Kyllä leikkas turhan nopeasti. Juu. Jeez, what are you doing here? Just standing here, waiting to be drawn. You just hang out here? All the time? I'm not a person, Steve. I'm an object. You do well to remember that. A person is his job.
Someday you'll understand that. And if you don't, it won't matter, because you'll be dead. Dead? Have you gotten your lodge application in? Good. You may survive yet. I guess you're here to steal the bolt. Not at all. That's not my job. However, since I am an object dark, and since art should be interpreted, I'll give you a clue as to where the bolt is located. Darkness gives as darkness gets, but light invoked is light shed. Kiva, kun toi kaikki muu on niinku pimeetä silleen varjostettu, paitsi toi vitun lakana, minkä päällä toi makaa, että kiiltää kun naatonin aurinko. Still here. Where else would I go, Steve? Yes. Good. Sä olitte voinut vaan pistää lakanaa takas ton päälle. Ja niin kuin ei olisi ikinä ollutkaan täällä. Having acquired the cloth, you make your way back to the house after an exhausting day. Hyvin jännittävää. Oliko se tommosia flanellipaitoja edes 50-luvulla? Mä oon aika varma, että niitä on ollut ehkä pikkasen aikaisemminkin. Mä niinku mielen flanellipaidan niinku enemmän niinku 70-80-luvulle niinku silleen, että sitä niinku alkoi näkyä vasta silleen kunnolla. Mut Ysärillähän se oli muotia sitten. Aivan. No, vilkastais nopeasti. No, olisi myöskin 70-luvulla, mutta se on tässä oma juttunsa. When was flannel invented? Tai flannel shirts. th century. Niin, et se on ollut, mutta tarkoitan tommosia niinku Ysärin näköisiä flanellipaitoja, sitä on ollut edes vittu 50-luvulla. Toinen, että just sellaiset, mitä mäkin on pitänyt päällä 90-luvulla. Mulla oli vaan hetkonen, mulla oli sellainen punamusta pallakone muistaakseni. Hello, dear. How... You know those firemen? The funny ones with the color sense? Looks like they misplaced a bolt of expensive fabric. Of course, each one of them suspects the other. Looks like a cat fight is brewing. Congratulations, hero. You found Karen after all. You don't seem proud, Mother. I wonder why. I warned you not to waste time looking for her. Am I running out of time? The blood drive is coming soon. What does that have to do with anything?
If you haven't joined the lodge by then, you'll find out. Still, I'm glad you found the poor baby. She says Mr. Potsdam was responsible for what happened to her. What a silly little girl. I can't believe Potsdam would do something like that. Neither can I. She should be spanked for being such a nasty little liar. But I guess being buried alive is good enough. Don't forget to... Tää nyt se Ednan tytär oli haudattu. Miten se meni? Mitä? Mitä puhuisi nyt haudetusta tytöstä? Oliko tää se Ednan tytär? Juu. Joo, mä mietinkin, että eikö siitä tapahtunut jotain tollista. Joo, sen mä tein ekana. Ihan vaan sen varmuuden takia, ettei se kuole. Koska ilmeisesti se on mahdollista, että jos se tekee liian myöhään, niin se kuolee. Okei. Mitä sille appiukolle sitten kävi tosta sitten? No, riippuu kai, että jos me vaan sille tehdään vaan jotain. Mut se ei joudu mihinkään vankilaan. Hey Kaikki saa Steve, tietää, you've että se been doing teki a sen. swell job putting the paper out in the morning. You just keep doing that and we won't have any problems. That's not much to ask, is it? Ole hiljaa. Okei. Et sinä vaan toi vitun pikku homma. No, ei se CHK voi mitään sanoa, kun se jättää. Tää on saanut toki ikkunan korjattua. Katsoin, että ikkunaa korjattua. Ton rahan sait. Niin kuin mistä sä sait ton rahan? Siitä, että mä pelastin sen tytön. Aha. Vitun Tom ja Jerry musiikki. Pikainen hilpaisu täällä. Mäpäs haen jotain jälkkäriä sitten, tuun kohta takas. Okei. Steve, I'm so glad you came back. What have you been doing? I visited the lodge. Talked to the sergeant-at-arms there. He knows that there's something out of whack here. He told me if I wanted to find out what it is, I should join the lodge. I've decided to join the lodge, Stephanie. I think the answer to all our questions is inside. That place. It's so sinister. Maybe, but I've got to join anyway. You may be playing right into their hands. Did you think of that? Doesn't it seem like you're being herded toward the lodge? That's one of the things I hope to find out. I hope finding out doesn't get you killed. My faux mother keeps me up on the latest gossip. Not like she really wants to talk to me. More like she's feeding me information. For instance, she told me that Mr. Johnson's Tucker was vandalized. That's another weird thing. Every car I've seen drive by is a Tucker. There were only 31 produced. What are the odds of that? I've always wanted a Tucker. Funny that Harvest would be full of them. Any idea who scratched the car? I did. Why would you do something like that? It's part of the lodge initiation. I see. Look, I don't know what's going on here, but getting into the lodge is the best way to find out. By committing vandalism?
It was a crime, Steve. Don't be so melodramatic about it. I've heard of worse fraternity initiations. Sorry. When you put it that way, I guess I was overreacting. You know the firemen? Someone stole some fabric from them, and they're up in arms about it. Why would firemen spend their time decorating? Only in Harvest. Is it true? You found Karen? Yeah, just in time, too. He'd molested her and buried her alive. He couldn't bring himself to kill her outright, so he just decided to stick her in the ground and let fate take its course. Who would do that to a helpless child? She says it was Mr. Potsdam. And I believe her. Oh, Christ. And all this time I've been under the same roof with that thing watching me. Take it easy, okay? So, at least they'll be coming to take him away, won't they? Come back and visit me. I'm glad to see. Kokeillaan. X. You're not making sense. Not making sense. Ilme juttelee naisille. Sex! You are not making sense. You're not making sense. Damn it. Come back and visit me soon. Koitin taas tehdä niin pohjitten puolelta jotain, mutta... Did you say hello to your father for me? No, I haven't seen him. It's very important. Tell him. Tell him that I hope he gets better soon, and don't forget to remind him about his promise regarding the meat. I could use some good news right now. Meat. I just got the word. The order turned down my latest application. Looks like we'll be having the wedding at Moynihan's after all. Yeah, I know what that crazy little bitch said, but it's not true. I was at home that night. Mrs. Potsdam will vouch for me. Isn't that right, Mrs. Potsdam? That's right, Mr. Potsdam. Hello, Steve. Care to stay for some pot roast? Forget the pot roast, Mother. Pot roast isn't for backstabbers, for persecutors. I won't share my meat with him. My meat! My meat! It's the truth. That's why. And I think you better be going, young man, before I call your mother and tell on you. Someone went and scraped up Johnson's car? Can you imagine? He'd step in a bear trap and chew his own leg off rather than suffer a scratched tucker. Serves the rich bastard right, if you ask me. Those silly willies down at the fire station are just incensed about losing some decorating stuff. Some people. Yeah. Maybe they should be more concerned with fire and less with flame. Yes, yes, very nice. Yeah. Yes, very nice. Yes, thank you, come again. Mut joo, viimeistäisikö vaikka tämän päivän sitten sanois, niin pulkat pussiin. Mitä hyvin. Exquisite cloth. Its loss should trigger quite a bit of dissension amongst our gallant firefighters. Still, that is not your concern. Your next assignment is to break into the tonsorial establishment of Mr. Pastorelli and abscond with his prized barber's pole.
Fine, I'll do it. Thank you for opening up so long, Sarge. Lack of respect for authority. A fine trait for a member of the Order. Yes, I approve, Stephen. I hope you succeed in your task. Break into the shop, steal the barber's pole, and bring it back to me. At that point, I shall give you your final task. Tuntuuko, että tämä peli on mennyt ehkä vähän liian nopeasti, Peippo? Etteikö? No... En tiedä miten niin liian nopeasti, mutta... Siis ainakaan liian hitaasta ainakaan mennyt. Ensikin vaan tuntuu, että loppu vaan aika hemmetin nopeasti. Taas se, mikä sillä voi, että mä siis käytän muistipankkeja. Niin. Except for this occasional hellbark off, it's hard to know if the sheep is alive or not. Mitä se tää ihme logiikka, että se pitää laittaa jesaria tuohon saatanan ikkuna ensin, sä voit rikkoa sen? No ajatus on kyllä enemmän varmaan siitä, että... Tai no... Juu. Tiedänkin, että jossain systeemissä toimisi, että kun jesari niinku pistää siihen, niin se pysyy niinku koko ikkuna itsessään kasassa. Ettei sitten niinku ne kävele niinku sirpaleiden päällä tai sitten jotain muuta. Niin, mutta tälle niin kun, ei se ole mun mielestä mitenkään välttämätöntä. Ei, mutta silti. Varmaan se teki vaan huijaa vaan sitä security-systeemiä, mikä täällä on. With an unfortunate accidental still whose joined hundreds of light years wide up onto the harvest wall. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Yeah. Yeah. Koska meillä on näin hyvin paljon aikaa, niin tehdäänpä vielä toi toiseksi viimeinen päivä. Niin sitten on se viimeinen päivä, sitten pitää mennä sille vitun lotkeen. Welcome to our order. The hand that grips the knife is Stephanie. Mitä kyllä sulle kuuluu? Ai tää levy vaihtaa vai? Juu. Control F on. Onneksi tässä oli omat ohjeistuksensa.
Hello, dear. How are you today? Did you hear what happened at the barber shop? Someone broke into Pastorelli's salon and took his antique barber's pole. The next morning, Pastorelli touched some live wires that the thief left lying around and was electrocuted. Well, that darn foreigner got what he deserved, if you ask me, coming into a nice little town like Harvest and stealing business. Heavens, if a bowl and scissors were good enough for your father, I don't see why decent working folk need a fancy wop styling their hair. That's how it goes. First you get a sissy trim, then bang, you're a communist. Isn't it exciting, Steve? 5 days and 1,200 cookies later, the bake sale is already here. Where does the time fly? Those 1,200 cookies. How many are you taking to the sale? Oh, about 20. The rest were stale. But the effort wasn't wasted. It's for a good cause. Will you be at the school tonight? That's nice, dear. It's good to be open to new experiences. Don't you think it's odd having... Gosh, hooties, what should we do? Leave them in the streets? Of course we should bury them. But why do so many out-of-towners drop dead in Harvest? I have wondered about that, and I think it has something to do with the air. But there's nothing wrong with the air. It's perfectly clean. That's what I mean. Big city folk, they get so used to smog that clean air is a shock to their systems. Gets them every time. Don't forget to put... Jotain jännähän ton siskokin kanssa pitäisi tapahtua, mutta mitä se on se oma juttunsa. Terve, poika. Hey, Steve. You've been doing a swell job putting the paper... Moikka, poika. Huomenta, poika. And here it is. Project imported Venetian glass. Max, sä unohdit sun aseen. Hauskaa koulua muuta päivää. Max, sä unohdit sun lomakkeen mökillä. Was electrocuted. Max, sä unohdit sun neitsyyn. Live wires in on the floor. But as those with affectations of worldliness say, c'est la vie. Yes, a barber cut down in his prime. Of course, you only wanted the pole, but that hardly matters now. Your final assignment is to set a fire in DNA's diner and let the French fry where they may. Alright, any suggestions? Yes, I suggest you succeed. Beyond that, you must find your own answers. Members of the Order must be resourceful and cunning. So must you be to become one with them. Tonight, the bake sale commences. Soon, the annual Harvest Blood Drive will be at hand. When sacrifice will be the order of the day, your time in Harvest grows short. Ja tässä ei olisi vielä puhuttu muutamalla ihmiselläkään vielä. Tästä tosin aikaa se vaan hukkaisi, mutta kuitenkin. Young man in Las Moses in the casket, red stains are visible in his shirt and boots. Eira. Ah, you've taken up photography, I see. Now why on earth would you choose such a grotesque subject?
That John Doe you got boxed up in the chapel? He didn't just drop dead. Someone helped him take the plunge. You may be right. I'm a mortician, not a medical examiner. You don't have to be to know that being ripped to shreds can be detrimental to your health. This is not something you want to be looking into, young man. Oh shit, I just want to get out from where I am and get the hell out of here. That's what we all want. What game are you people playing? A game we win or lose together. Look, are you going to tell me what I want to know, or do I go to the sheriff with these pictures? That would be a grave mistake, I assure you. I've told you all I can. My losses have been substantial of late, so I can't offer you money. The only thing I can give you in exchange for the photographs is my tube of astro glue. I do suggest you take it, for it's all you'll get from me. Alright, let's trade. A wise decision. When a wasp's nest is stirred up, it is seldom the wasps who grieve later. Yeah, well, tell that to the fucking wasp lady, fucker. Mikä tuolla poikit sä kuvasit sen ruumiin, niin mitä siinä nyt niinku oli sitten? Jotain vaan niin, että se oletan, että koska se niinku, ne kaikki nämä ihmeen kulkurit tulee just tänne ihmeen hotellille tai mikä ikinä, niin että koska se niin vittu raadeltiin ihan kunnolla, niin että siinä on sitten ollut jotain tekemistä sen itse hautasurkoitsijan kanssa ja sitten niin sen tyypin kuoleman välillä. Okei. Okay. Ainakin se on logiikka, minkä minä olen saavinani. Okei. Okay. What a good boy you are. Have a cookie. Derelicts and bums who wander into town who don't have enough money for a decent burial. They deserve to be buried. It's the Christian thing to do. That's awful nice of you. But why do so many derelicts and bums die in Harvest? Don't be such a wise apple, Steve. What a good boy. Mercy, what a terrible thing to say. Isn't it, ladies? Yes, terrible. What a good boy. Olisi pitänyt tallentaa. Why, I know. Yeah. Tallentaa. No, blow on the floor, do all the else as you would do. Mother, no laughing, no spots. Side. Ville. Häh? Miksi olisi pitänyt tallentaa? Koska mä luulen, että jos mä olisin niin vittuillut noille pipareille, niin ne olisi tappanut mut. Olisitko ollut yhtään yllättynyt tässä pelissä? Ladies, someone has just burned down the TV station. Vilkastaanko mitä TV-asemalla tapahtuu? Annu poroksi.
Hauskaa aikaa ravintolassa. Steippiä. Cover. Well, that didn't work. Noin. Sitten katsotaanpas. Astro Blue. Mietinpä, että onko tässä mikään jännää animaatiota. Koska muistipankkeani taas käytin, niin sanoi, että pitää juosta helvetin nopeasti pois tai kuolee. Niin. Kannattaa juosta. No juu, mä olisin vaan halunnut nähdä, että olisiko ollut mitään hassua animaatiota, mutta mun onnella se olisi vaan mennyt vaan ohi. Viimeinen päivä vielä tehdä vaikka niitä tarvitaan ja jatketaan sitten. Ja seuraava kerran. Nyt on tälleen kiva, että se on aina parin tunnin sessioista. Kuudes päivä alkaa. No, Häipällähän voi puhua varmaan vähän myöhemmin, niin ihan vaan pakko vaan nähdä, että miten tää juttu oikein toimii, niin ihan vaan oman huvin takia on ihan pakko. Mulla jotain hauskaa saa olla. Mutta jännä käsitys hauskasta. No hei, tää on 90-luvun FMV-peli. Pakko tai jollain tavalla on oltava jännittävä. Mutta se on jännittävä silleen, että se on 90-luvun FMV-peli. Juu. Niin. Okei. En tiedä, olenko pettynyt.
mitä sanoo Peippo? Rahallani vastine. No joo, huomenna lisää. Joo, paikka. Ehkä jossain 4 kohtiin. Suurimmalta osin kun on vähän muutakin juttua mielessä tuossa lämpää 7, niin sen takia vähän aikaisemmin. No, joo, silloin siis. Kiitin niille, jotka tuli, jotka ei pääse jotenkin ymmärrettävää. Heidu!